Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. There is a need for sensible reforms in the European Union. Enlargement should be treated as a top priority, and the Western Balkan states should be included as soon as possible, and this would significantly strengthen the community, said the Minister of Foreign Affairs Andrej Peter in Slovenia. According to a ministry statement, the minister said at a panel discussion at the Bled Strategic Forum that the EU is not in good shape today and has weakened in recent years in the areas of security, economy, and energy security. He said that the situation had not come out of nowhere, but was the result of a series of decisions that had been taken or not taken. On the issue of security, he said that the negative consequences of the war in Ukraine in the immediate neighborhood were particularly serious and that Hungarians are also dying in the fightings. Italian Prime Minister Giorgia Meloni will be one of the keynote speakers at the Budapest Demographic Summit, the president announced on his social media page. In a post, Katalin Novak thanked Giorgia Meloni for accepting her invitation to speak at the 5th Budapest Demographic Summit, one of Hungary's largest international conferences, which will take place in Budapest. Israeli Defense Minister Yoav Gallant met with UN Secretary General Antonio Guterres at the UN headquarters in New York. The meeting discussed threats in the Middle East, with a particular focus on the Iranian threat against Israel. Mr. Gallant stressed that the possibility of escalation on the northern border is increasing following the actions of the Lebanese terrorist organization Hezbollah. Gallant summarized to Guterres Iran's involvement on the borders of Lebanon, Syria, and Judea and Samaria, and said that it was spurring Hezbollah to action. He also called for public condemnation of Iran by the United Nations. The minister added at the meeting that an immediate UN intervention is needed to reduce tensions by strengthening the freedom of movement of UNIFIL forces in the region and implementing their mandate on the northern border. A Pakistani court has ordered the release of former Prime Minister Imran Khan after suspending a bribery conviction handed down against him by a lower court, the politician's lawyers have said. The Islamabad High Court has ordered that Mr. Khan be released on bail, his lawyer Babar Avan said. However, it was not yet clear whether the 70-year-old former cricket star will be released immediately, as he has been the subject of more than 100 cases since he was removed by a no-confidence vote in the Pakistani parliament in April 2022. Khan's lawyers have filed a separate petition in the same court asking the judges to direct the authorities not to arrest him on other charges. After his arrest in May, supporters of the former Pakistani Prime Minister rioted and started looting military installations. Vladimir Putin has no plans to attend the funeral of Yevgeny Prigozhin, the head of the Wagner private mercenary group, as Russian presidential spokesman Dmitry Peskov said. Peskov told reporters that the Kremlin was not aware of any plans to bury Prigozhin, saying it was a private matter for the family. According to Russian authorities, Prigozhin died last Wednesday when he crashed in the Tver region in a private Embraer Legacy 600 plane. According to the Russian aviation authority Rosyvatskaya, there were 10 people on board, including Wagner founder and group commander Dmitry Yushkin. And finally, for the weather, in the evening the sky will cloud up again in several places. Tomorrow the skies will clear up again everywhere. The temperatures will average around 12 to 16 degrees Celsius in the morning and 24 to 27 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Europäische Union brauche vernünftige Reformen. Die Erweiterung sollte mit höchster Priorität behandelt werden und die westlichen Balkanstaaten sollten so schnell wie möglich einbezogen werden, da dies die Gemeinschaft erheblich stärken würde, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó in Slowenien. Laut einer Erklärung des Ministeriums sagte der Minister bei einer Podiumsdiskussion auf dem Bled Strategic Forum, dass die EU heute in keinem guten Zustand sei und in den letzten Jahren in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und Energiesicherheit geschwächt wurde. Diese Situation sei nicht aus dem Nichts entstanden, sondern das Ergebnis einer Reihe von Entscheidungen, die getroffen oder nicht getroffen worden seien. Zum Thema Sicherheit erklärte er, dass die negativen Folgen des Krieges in der Ukraine in der unmittelbaren Nachbarschaft besonders gravierend seien und dass auch Ungarn bei den Kämpfen sterbe.
Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wird eine der Hauptrednerinnen auf dem Budapester Demografiegipfel sein, wie die Präsidentin auf ihrer Social-Media-Seite ankündigte. In einem Post bedankte sich Katalin Novák bei Giorgia Meloni dafür, dass sie ihre Einladung angenommen hat, auf dem 5. Budapester Demografiegipfel, einer der größten internationalen Konferenzen Ungarns, zu sprechen. Verteidigungsminister Yoav Gallant traf sich mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres am UN-Hauptsitz in New York. Bei dem Treffen wurden die Bedrohungen im Nahen Osten erörtert, wobei der Schwerpunkt auf der iranischen Bedrohung Israels lag. Gallant betonte, dass die Möglichkeit einer Eskalation an der Nordgrenze infolge der Aktionen der libanesischen Terrororganisation Hezbollah zunimmt. Gallant fasste gegenüber Guterres das iranische Engagement an den Grenzen zum Libanon, zu Syrien und zu Judäa und Samaria zusammen und sagte, dass dies die Hezbollah zu Aktionen anstrachle. Er forderte auch eine öffentliche Verurteilung des Iran durch die Vereinten Nationen. Der Minister fügte bei dem Treffen hinzu, dass ein sofortiges Eingreifen der Vereinten Nationen erforderlich sei, um die Spannungen zu verringern, indem die Bewegungsfreiheit der UNIFIL-Truppen in der Region gestärkt und ihr Mandat an der Nordgrenze umgesetzt werde. Ein pakistanisches Gericht hat die Freilassung des ehemaligen Premierministers Imran Khan angeordnet, nachdem es die Verurteilung wegen Bestechung durch eine untere Instanz aufgehoben hat, wie die Anwälte des Politikers mitteilten. Der oberste Gerichtshof in Islamabad habe die Freilassung von Imran Khan gegen Kaution angeordnet, sagte sein Anwalt Babarawan. Es war jedoch noch nicht klar, ob der 70-jährige ehemalige Cricketstar sofort freigelassen wird, da gegen ihn mehr als 100 Verfahren anhängig sind, seit er im April 2022 durch ein Misstrauensvotum im pakistanischen Parlament abgesetzt wurde. Die Anwälte von Khan haben bei demselben Gericht eine separate Petition eingereicht, die sie seine Richter bitten, die Behörden anzuweisen, ihn nicht wegen anderer Vorwürfe zu verhaften. Nach seiner Verhaftung im Mai hatten Anhänger des ehemaligen pakistanischen Premierministers randaliert und mit der Plünderung von Militäreinrichtungen begonnen. Wladimir Putin hat nicht vor, an der Beerdigung von Jewgeni Prigozhin, dem Chef der privaten Söldnergruppe Wagner, teilzunehmen, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskov. Peskov erklärte gegenüber Reportern, der Kreml habe keine Kenntnis von Plänen, Prigozhin zu beerdigen, da dies eine private Angelegenheit der Familie sei. Nach Angaben der russischen Behörden kam Prigozhin am vergangenen Mittwoch ums Leben, als er in der Region Tver mit einem Privatflugzeug vom Typ Embraer Legacy 600 abstürzte. Nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde Rossayitskaya befanden sich 10 Personen an Bord, darunter der Wagner-Gründer und Gruppenkommandant Dmitri Utkin. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird sich der Himmel an einigen Stellen wieder bewölken. Morgen klart der Himmel überall wieder auf. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 12 bis 16 Grad am Morgen und zwischen 24 und 27 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. דרושות רפורמות סבירות באיחוד האירופי, יש להתייחס להרחבה בעדיפות עליונה, ויש לכלול את מדינות מערב הבלקן בהקדם האפשרי, שכן הדבר יחזק משמעותית את הקהילה, אמר פטר סיאטו, שר החוץ והמסחר בסלובניה. על פי הודעת המשרד, השר הצהיר בדיון בפאנל הפורום האסטרטגי של בילד, כי האיחוד האירופי לא במצב טוב בימים האלה, ובשנים האחרונות הוא נחלש מאוד בתחומי הבטחת הביטחון, הכלכלה והספקת האנרגיה. הוא קבע, מצב זה לא נוצר משום מקום, אלא נוצר כתוצאה מהחלטות שונות, שגויות או החמצות. בהקשר לביטחון הוא דיווח כי ההשלכות השליליות של המלחמה באוקראינה חמורות במיוחד בסביבה הקרובה, וכי גם הונגרים מתים במלחמה. ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, תהיה אחת מהנואמים המרכזיים בפסגה הדמוגרפית של בודפשט, כהכריז נשיאת הונגריה ברשתות חברתיות. בפוסט הודתה קטלין נובק לג'ורג'יה מלוני על קבלת ההזמנה ונאומה בפסגה הדמוגרפית החמישית של בודפשט, אחד הכנסים הבינלאומיים הגדולים בהונגריה, שהתקיים בין ה-14 ל-16 בספטמבר. שר ההגנה יואב גלנט נפגש עם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש במטה האו"ם בניו יורק. נושאי הפגישה היו עם איומים במזרח התיכון ובפרט האיום האיראני על ישראל.
גלנט הדגיש כי אפשרות ההסלמה בגבול הצפון גוברת בעקבות פעולות ארגון הטרור הלבנוני חיזבאללה. גלנט סיכם את מעורבותה של איראן בגבולות לבנון, סוריה ויהודה ושומרון לפני גוטרש, ואמר כי הדבר מדרבן את חיזבאללה לפעולה. הוא גם קרא לגינוי פומבי של איראן על ידי האו"ם. השר הוסיף בישיבה כי נדרשת התערבות מיידית של האו"ם כדי להפחית את המתיחות על ידי חיזוק חופש התנועה של כוחות יוניפיל באזור, וכן על ידי יישום המנדט שלהם בגבול הצפון. בית המשפט בפקיסטן הורה לשחרר את ראש הממשלה לשעבר אימראן חאן לאחר שישעה את פסק הדין שניתן נגדו על ידי בית המשפט נמוך יותר באשמת שוחד. אמרו עורכי דינו של הפוליטיקאי לפני בית המשפט העליון של איסלאמבאד שיש לשחרר את האן בערבות, אמר עורך דינו בברבן. עם זאת עדיין לא ברור אם כוכב הקריקט לשעבר בן ה-70 ישוחרר לאלתר, שכן יותר מ100 תיקים נפתחו נגדו מאז הודח על ידי הפרלמנט הפקיסטני באפריל 2022 בהצבעת אי אמון. עורכי דינו של האן הגישו עתירה נפרדת לאותו בית משפט וביקשו מהשופטים להורות לרשויות לא לעצור אותו בהאשמות אחרות. תומכיו של ראש ממשלת פקיסטן לשעבר התפרעו לאחר מעצרו במאי והחלו לבזוז מתקנים צבאיים. ולדימיר פוטין אינו מתכנן להשתתף בהלווייתו של יבגני פריגוז'ין, ראש קבוצת השכירים הפרטית וגנר, אמר דימיטרי פסקוב, דוברו של נשיא רוסיה. פסקוב אמר לכתבים שהקרמלין לא מודע להלוויה המתוכננת של פריגוז'ין, זה עניין פרטי של המשפחה. לפי הרשויות ברוסיה, פריגוז'ין מת ביום רביעי שעבר, כאשר מטוס פרטי מסוג אמבר לגאסי 600 התרסק באזור טבר. לפי רשות התעופה הרוסית רוזביאציה, היו על הסיפון 10 אנשים, כולל מייסד וגנר ומפקד הקבוצה דימיטרי אוטקין. ולמזג האוויר בערב שוב יחזור להיות מעונן, מחר השמיים יתבהרו בכל מקום, הטמפרטורות תהיינה בין 12 ל-16 מעלות בבוקר ובין 24 ל-27 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או broilerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.